Okay, so guys, a pleasant good evening and welcome to session 3 of Java sessions. Um, in session 2, as you know, we have discussed about what the platform independency and ఇంకొక రెండు బేసిక్ జావా ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాము, బట్ టుడే ఐ విల్ బి ఎండింగ్ ఇట్. ఓకే, సో టుడే సెషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ థింగ్ అండ్ కొంచెం చిన్నగానే ఉంటుంది సెషన్, బట్ వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ we will proceed with the remaining features, that is in tomorrow's session. Okay, yeah, done. Okay, so what did we like learn in platform independent concept yesterday? Just words to chepte chalu. Anyone in chat? What do you mean by platform independent? Okay, JVM గురించి నేర్చుకున్నాం ఇంకా. Next. Okay, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందన్న వాయిస్ క్లియర్ గా all of you? Right. Okay, it can run on any OS. Good. ఇంకా machine code. Okay, we have discussed about machine code. Bytecode గురించి డిస్కస్ చేసాం. Good. Okay, awesome. Inka source code. Okay, good. So basically, Nana, if you see, నిన్నటి session లో ఇవన్నీ నేను డ్రా చేసి చూపించాను, but in today's session I'll be showing you in a PPT format on a visual level. Okay, for you guys to understand 100%, maybe. Okay, ఇది చూపించిన తర్వాత కూడా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే you have my number, call me at any time, I'll explain that personally also. Okay, so now I would like to show you an image. Okay, I'll give you around 1 minute time to see it, not analyze it. I'm talking about just see it, and then I'll start explaining it. Okay, ready? Shall I show the slide? I need answers in chat, everyone. Shall I show the slide? Yes. Okay, great. So yeah, this is a slide. See it. I'm not going to talk anything. 1 minute. See it. Once it is done, let me know in chat. Yes, good. Triveni, good. Chiranjeevi, done. Chaitu, done. Okay. Jeevan, done. Good. Okay. నన్ను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అనలైజ్ చేయమని అంట్లా, చదవమని అంట్లా, జస్ట్ ఒకసారి ఇమేజ్ చూడమని చెప్తున్నాను అంతే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ సార్, డన్ సార్, ఎస్ సార్, డన్. ఓకే, ఓకే. సో నన్ను ఇఫ్ యూ సీ, this slide is not about Java. Okay, this slide is about a base language called C language. Okay, so ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ రాశారు అనుకుందాం. ఓకే, ఈ కోడ్ రాశారు అండ్ సేవ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్? What is the name of the file? It is program.c. .c అని ఎందుకు పెడుతున్నాము? What is the use of this extension? .c, .html, .java ఎందుకు పెట్టాలి ఇలా? Why? On a simple note, నేను చెప్తున్నాను వినండి. So these these extensions, dot తర్వాత ఉండే extension, yes, to represent the program in C. Yes, very good job, Srinivas. So see, .c అని చూడంగానే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉందో, ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎలాంటి కోడింగ్ రాసినట్టు అర్థం? సి లాంగ్వేజ్ కోడింగ్ ఉన్నట్టు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, బోధా డాట్ జావా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో ఎలాంటి కోడింగ్ రాసినట్టు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్, విచ్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ డిడ్ వి రైట్? బోధా డాట్ జావా అనగానే జావా ఎలా చెప్తున్నారు? బికాస్ ద ఎక్స్టెన్షన్. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, bodha.html. So what exactly it is signifying? HTML. So that's how it is. So what is the name of the file here? It is program.c. And what kind of file it is? Source code. Now, since if you guys can see, this is all in English, right? System cannot understand English. System can understand only binary. So in order to convert this English into binary, what is the process we are going to use? Process name is compilation.
వాట్ ఈస్ ద టూల్ అంటే ప్రాసెస్ అనేది కంపైలేషన్ పేరు, అది ప్రాసెస్ పేరు. బట్ కంపైలేషన్ చేయాలంటే మనం వాడాల్సింది ఏంటి? కంపైలర్. ఓకే, సో నౌ వన్స్ వి యూస్ దిస్ కంపైలర్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్? ఏదైతే ఇంగ్లీష్ కోడ్ ఉందో ఇది ఇది ఇలా వెళ్ళి కంపైలర్ ద్వారా వెళ్ళి ఏ ఫైల్ గా మారుతుంది? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్? exe file. The name of the file is exe file. So exe file ante it's a binary file which directly system can execute. Now understand, if this entire process is happening in Windows, if this entire process source code నుంచి కంపైలర్ లోకి వెళ్ళడం, కంపైలర్ నుంచి exe file రావడం, ఇదంతా విండోస్ లో జరిగితే అండర్స్టాండ్ that this exe file can only work in Windows, can only work in Windows. Any doubts till here? ఎవరికైతే నిన్న సెషన్ లో డౌట్స్ ఉన్నాయో? నో డౌట్స్? ఓకే, so now tell me, this entire process happened in window. Can this exe file work in Linux? No. Can this exe file work in macOS? No. Okay, so last but not least, the final question of this slide, can it work in Android? No. ఓకే, సో బేసికలీ మీనింగ్ ఏంటన్నా, ఏదైతే సి లాంగ్వేజ్ ఉందో, కోడింగ్ ఉందో, సి కోడింగ్, అది ఏ సిస్టమ్, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అదే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మాక్సిమం పనిచేసేటట్టు ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెన్సీ, రైట్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విండోస్ కాదు నాన్న, లెట్స్ సే ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇన్ లినక్స్. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ, ఇన్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ దిస్ exe file execute? Linux. It will not execute in Windows, it will not execute in macOS, it will not execute in Android. Okay, clear? Any doubts still here, my dears? Okay, now see, ఇక్కడ రాసింది ఒక్కసారి చదవండి. You don't need to understand it, but just see. exe ఫైల్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో విండోస్ కి సంబంధించి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుందని చెప్పానా? ఆ ఫార్మాట్ పేరేంటి? PE ఫార్మాట్, పోర్టబుల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్. అది విండోస్ కి. అలానే లినక్స్ కి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాక్ ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఆండ్రాయిడ్ కి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ విచ్ లాంగ్వేజ్? సి లాంగ్వేజ్. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? Okay, great. No doubts. Okay. So now, Nana, since all of you have understood this, I'm presuming that all of you might have understood this. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న నేను గాల్లో చెప్పాను, ఈరోజు చూపిస్తున్నాను ఇన్ ఫిజికల్, సారీ, ఇన్ వర్చువల్. So now, since since C is done and since you guys have understood it, let's dig deep into Java. Okay. ఇంకొక 2 slides ఉన్నాయి. That is all for today's session, but they will be little complex. Try to understand them. I'm loading the next screen. I'll give you a few seconds or 1 minute time. Just go through the screen. Okay, just go through the screen. Yeah, see, it will Chiranjeev, go through the screen and let me know once you guys are done. Just అన్ని చూడండి, అంతే, అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Just have a look at it. Let me know once you guys are done. Sir, చూసేసాము, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పగానే ఎస్. ఓకే, చైతు డన్, గుడ్. నన్ను కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డబ్బా. సి కాన్సన్ట్రేటెడ్లీ. ఓకే, గుడ్. ఓకే, గుడ్, గుడ్, డన్ సార్. ఓకే, గుడ్. I need major answers. Yes, some more members. Good. Okay, great. So I'll start right now, Nana. Since all of you are putting done, let's start. Nana, ఇందాక మనం చూసింది సి, ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది జావా. నిన్న సెషన్ ఎవరైతే కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా విన్నారో వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవుతుంది. సో నాన్న, this is the source code. Okay, when you, let's say that we write some code in Java. Okay, hello world ప్రింట్ చేయడానికి ఒక కోడ్ రాశాను జావాలో. ఈ కోడ్ అర్థం కాని వాళ్ళు కంగారు ఏం పడకండి. ఇట్స్
You are not into coding yet. We have not gone into coding yet. We are just in the beginning. Okay. So let's say the code ఉంది అనుకుందాం అంతే. ఆ కోడ్ ఏంటో మీకు అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు. నౌ ఈ కోడ్ ని సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది? ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. ఓకే. అండ్ సిన్స్ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్, ఓకే, మనం ఏదైతే ఇది లైక్ డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ కదా. సో దిస్ ఇస్ సోర్స్ కోడ్. నౌ టెల్ మీ, క్యాన్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ? ఈ ఫైల్ని నేను సిస్టమ్కి ఇచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుందా? నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇట్ నీడ్స్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు బైనరీ. బట్ అండర్స్టాండ్, ఇందాక ఏం జరిగింది? ఇందాక సి లాంగ్వేజ్లో ఏం జరిగింది? ఫైల్ డైరెక్ట్లీ ఈ కంపైలర్ ద్వారా ఈఎక్సీగా మారిపోయింది. కానీ జావాలో అలా ఉండదు నాన్న. జావా హ్యాస్ 2 బైనరీ ఫైల్స్. ఒకటి బైట్ కోడ్, రెండోది మెషిన్ కోడ్. ఓకే, సో దాట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్. సో నౌ వాట్ హ్యాపన్స్, లెట్స్ సే సిస్టమ్కి కోడ్ అర్థం కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి జావాసి అనేది కమాండ్, తర్వాత చూద్దాం అది ఏంటనేది, కంపైలర్లోకి రన్ చేసి పెడతాం. ఈ కంపైలర్లోకి పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సోర్స్ కోడ్ దేనిగా మారుతుంది? సోర్స్ కోడ్ బికమ్స్ బైట్ కోడ్. సోర్స్ కోడ్ బికమ్స్ బైట్ కోడ్. బైట్ కోడ్లో చూసారా ఏమున్నాయి? ఇంగ్లీష్ ఉందా, నెంబర్స్ ఉన్నాయా? జీరోస్ అండ్ వన్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ. ఓకే, అండ్ దీనికి ఈ బైట్ కోడ్కి చూడండి ఇది ఏమని ఉంది? డాట్ క్లాస్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బైట్ కోడ్ ఈజ్ అ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, రైట్. నౌ ఈ బైట్ కోడ్ని డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుందా? Can system directly understand this bytecode? No. Then who can understand this? ఈ bytecode ఎవరి కోసం జనరేట్ చేశారు? It has been generated for JVM. It has been generated for JVM. Okay. Now ఇప్పుడు ఈ JVM ఏం చేస్తుంది? What exactly this JVM does? This JVM converts this into machine code. This JVM converts this into మెషిన్ కోడ్. ఓకే, సో నన్ను కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ జేవిఎంలోకి బైట్ కోడ్ పంపిస్తాము. ఐ విల్ గివ్ యూ 4 సినారియోస్. లెట్స్ సే ఆర్ జేవిఎం ఈజ్ ఫర్ విచ్ ప్లాట్ఫామ్? విండోస్. ఆర్ జేవిఎం ఈజ్ ఫర్ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుందాం. దెన్ ఈ జేవిఎం ఏదైతే విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ ఉందో, ఏదైతే మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుందో, దాట్ మెషిన్ కోడ్ ఈజ్ రీడబుల్ బై విండోస్. Understood? Clear everyone? This is scenario 1. So let's say scenario 1 లో JVM is for Windows అనుకుందాం. Now ఏదైతే JVM machine code create చేస్తుందో, it is readable by Windows. Now can you tell me that the same machine code is readable by Linux? Is it readable by Linux? No. నన్ను మళ్ళీ చెప్తున్నా. సినారియో నెంబర్ 1, మన జేవిఎం విండోస్ కోసం ఉంది. లెట్స్ సే ఆర్ జేవిఎం ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ విండోస్. ఓకే, సో ఈ జేవిఎం ఏదైతే మెషిన్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తుందో, ఆ మెషిన్ కోడ్ ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? ఓన్లీ విండోస్ మాత్రమే. లినక్స్ కానీ, మ్యాక్ ఓఎస్ కానీ, ఆండ్రాయిడ్ కానీ అర్థం చేసుకోలేవు. క్లియర్? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సినారియో నెంబర్ 2, లెట్స్ సే మన జేవిఎం లినక్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అనుకుందాం. దెన్ మన జేవిఎం ఏదైతే మెషిన్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తుందో, ఆ మెషిన్ కోడ్ ఎవరు మాత్రం అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? లినక్స్ మాత్రమే, నాట్ విండోస్, నాట్ మ్యాక్ ఓఎస్, నాట్ ఆండ్రాయిడ్. ఓకే, ద సేమ్ అప్లైస్ ఫర్ మ్యాక్ ఓఎస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆల్సో. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? సో నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి దానికి సపరేట్గా మెషిన్ కోడ్ ఉంటుంది. కానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బైట్ కోడ్ అనేది it can load into any JVM. Understood? Understood guys? Confusion unda? Nana malli explain cheyamante chesta. Talk to me. Should I explain this again one more time? Yes sir. Okay. No sir. Good. Okay, so on a serious note, understand, no need sir. Okay, so bytecode can load into any JVM. Bytecode can be given to any JVM. అది విండోస్ JVM, లినక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్ JVM, ఏదనేది అనవసరం. బైట్ కోడ్ ఏ JVM లో అయినా వర్క్ అవుతుంది. కానీ
మెషిన్ కోడ్ అనేది అలా కాదు. మెషిన్ కోడ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఆన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, ఓకే, గ్రేట్. సో నౌ ఈ కింద చూడండి ఇంకొకసారి, జావా సోర్స్ ఫైల్ కంపైల్ చేసాము, బైట్ కోడ్ వచ్చింది. ఈ బైట్ కోడ్ ఏ జేవిఎం అయినా, అంటే అది విండోస్ జేవిఎం అయినా, లినక్స్ జేవిఎం అయినా, మ్యాక్ జేవిఎం అయినా, ఆండ్రాయిడ్ జేవిఎం అయినా, దేంట్లోకైనా ఈ బైట్ కోడ్ లోడ్ అవుతుంది. కానీ కానీ మెషిన్ కోడ్ అనేది అన్నిట్లోనూ పనిచేయదు. ఫర్ సపోజ్ మనం విండోస్ జేవిఎం అయితే ఆ మెషిన్ కోడ్ ఓన్లీ విండోస్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. సో ఆన్ విత్ ద అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్స్? సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ కాల్ జావా యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో మనం ఓన్లీ ఒక్కసారే కోడ్ రాస్తున్నాము. ఓకే, ఒక్క బైట్ క్లాసే బైట్ కోడే వస్తుంది. కానీ ఈ సింగిల్ బైట్ కోడ్లో ఉన్న డేటా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోకైనా మనం లోడ్ చేయగలుగుతున్నాము బికాస్ ఆఫ్ జేవిఎం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. Okay, my dears, all of you got it? Yes? Okay, great. Okay, so last and final slide for today. It's a little bit confusing, but it's potential TR question. Nana. Recently, కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో ఇవి అడగడం మేము చూసాము, విన్నాం కూడా. 99.9% of the students are failing in this. This is actually one of the important concepts in platform independency. The next slide I'm loading, see it. ఒక్కసారి చూసిన తర్వాత సార్ చూసాము అని చెప్పండి. నాన్న ఓన్లీ ఎస్ అని ఇది కాకుండా కొంచెం జస్ట్ పుట్ సమ్ వర్డ్స్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, సో దట్ నాకు కూడా కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది, రైట్? లెట్ మీ నో వన్స్ డన్. ఓకే, చూస్తారు. ఓకే, గుడ్. చూసాం సార్. ఓకే, బాగుంది. ఇలానే పెట్టండి నాన్న కొంచెం. ఓకే, డన్. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్స్ కూడా రావాలి, అందరూ చెప్పాలి నాకు. చూసాం సార్, గుడ్. గుడ్, ఓకే, గ్రేట్. సో లెట్ స్టార్ట్. ఓకే, ఇందాక స్లైడే సేమ్, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, జావా సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ చేస్తే బైట్ కోడ్ అయింది. ఈ బైట్ కోడ్ ని మనం జేవిఎంలోకి లోడ్ చేసాము. జేవిఎం కన్వర్ట్స్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్. ఈ మెషిన్ కోడ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ స్పెసిఫిక్, విండోస్ కి లినక్స్ కి మ్యాక్ ఓఎస్ కి ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. విండోస్ లో ఇందాక స్లైడ్ లో మనం ఏం చూసాము, ఇఫ్ యూ సీ ద బిఫోర్ స్లైడ్, విండోస్ అని చెప్పి నేను సింగిల్ మెషిన్ కోడ్ చూపిస్తున్నాను, అవునా? అంటే జేవిఎం కన్వర్ట్స్ దిస్ బైట్ కోడ్ ఇంటూ సింగిల్ మెషిన్ కోడ్ అనేది నేను చూపించాను. బట్ నాన్న, దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్. అండర్స్టాండ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి కదా. సో బేసికలీ ఏదైతే ఇప్పుడు విండోస్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ రన్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ కదా, విచ్ రన్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్. సో బేసింగ్ ఆన్ ద హార్డ్వేర్ ఆల్సో మెషిన్ కోడ్ గెట్స్ జనరేటెడ్. ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి. రెండు దీంట్లో ఉన్నాయి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్నాయి? విండోస్లో. ఓకే, ఒక మెషిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? x64. ఇంకొక మెషిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ARM అనుకుందాం. దీస్ ఆర్ ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎలక్ట్రానిక్ పర్సన్. సో బేసికలీ ఇది జావా జేవిఎం ఎప్పుడైతే మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుందో ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ మీద కాకుండా సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ మీద కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్. వెన్ JVM generates the machine code. Okay, సారీ నేను డెఫినేషన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది, బట్ తప్పట్లేదు నాన్న. వెన్ JVM generates machine code from where? From byte code. అది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ మీద కాకుండా ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్, ఇట్ కన్సిడర్స్ టూ థింగ్స్ మీద కన్సిడరేషన్. ఒకటి, ఏ ఓఎస్ కి జనరేట్ చేస్తున్నాను అనేది చూసుకుంటుంది. దాంతోపాటు
ఆ పర్టికులర్ ఓఎస్ ఏ సిస్టమ్ మీద ఉందో దాని ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చూసుకుంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? సో వెన్ జేవిఎం ఇస్ కన్వర్టింగ్ బైట్ కోడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ మీద కాకుండా ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చెక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. అర్థమైంది అందరికీ? అర్థమైందా? ఎస్. ఓకే, గుడ్. So yeah, so that's it for today, guys. Okay, with this we have completed the three features of Java, which are simple. Next, what is the next feature? I forgot. In Japan, make next feature. Simple, yeah, object oriented and platform independent. Okay, let me stop the recording.